κλείσουμε. Νομίζω ο Μανώλης έχει πει ότι είσαι City. Ναι. Είσαι City. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτή την τυπάρα, τον Τζακ Γκριλις. Τι τυπάρα είναι αυτό. Είχε ένα τέτα-τέτ. Πάρα πολύ. Βέβαια, είναι φοβερός τύπος κιόλας. Και είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος Εγγλέζος ποδοσφαιριστής. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Είχε ένα φοβερό τέτα-τέτ στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Μάλτα με έναν ΑμΕΑ φίλαθλο της Γιουνάιτεντ. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Να δούμε το απόσπασμα καλύτερα που το περιγράψω. I guess you didn't like the game the other week. Oh, don't. I was close to turning it off at half time, you know, but It was only 1-0 at half time. I know. That's how cynical I am with United now. Because I know how it's going to go, you know. So, City are just beautiful to watch. You're amazing on the ball. Thank you, I appreciate it. And one day, my legs might be the same size as yours, but... Yeah? Well, Is that what you're working towards? yeah. You at the gym every day, you see, so... Do you know the better picture? Of course, mate. My sister loves you, so... Is she? Well done, Jack. Thanks for All the best, mate. Sending all my love, alright? When I'm a top journalist, I'll get you through the interview. Of course, as long as you don't say bad stuff around, right? I mean, as you've seen, even though I'm a Man United fan, I've got a lot of respect for you. Oh, thank and you. I've got a lot of respect for City as well. Yeah? Oh, wicked. Oh, well, hope your dream, is that what your dreams are, yeah? Yeah. Well, sending all my wishes, mate, and all my love. I'm in my final year of uni, so hopefully I'll be in uni with you soon. Yeah, take his job. He's already doing better than me, Jack, to be fair. Ta-ta, mate. See you, right? Good evening. Εντάξει, Τι ωραίος τύπος. Τι ωραίος τύπος. Και οι δύο ήταν ωραίοι. Και Ναι, πολύ ναι, ο ήταν Τομ ωραίος. Χορν φορενός βρέθηκε εκεί σαν δημοσιογράφος έτσι κολαπτώμενος που σπουδάζει στα πλαίσια του παιχνιδιού να παρακολουθήσει Πάρα από πολύ κοντά ωραία και σταμάτησε, ούτε βλέπεις τι ωραίος τύπος, σταμάτησε κανονικά, δηλαδή τέλειο. Ήταν Δεν τέλειο. πειράζει να είμαστε διαφορετικές ομάδες, είναι αυτά και να συζητάμε. Είναι Αυτό ωραίο το ποδόσφαιρο. πράγμα Το αυτό. ποδόσφαιρο Μα το ποδόσφαιρο Αυτό αυτό είναι η μπάλα. κάτι παραπάνω από 90 λεπτά, Είναι ενώνει δυνατό. και δίνει όνειρα, Παναθηναϊκός θα ελπίδα, κερδίσει και τα χαρά. υπόλοιπα. Κάτω, ορίστε. Σας δίδαξα και σήμερα. Κατάλαβες, ορίστε εδώ, τον έχουμε εδώ. Τι είπε? Μας ήρθε, ο Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός θα δεν κερδίσει, έχει. λέω και όλα εντάξει. Τι λέει αυτό, Όχι πάνω απ' όλα φίλαθλος εννοείται. φίλαθλος, το έχουμε καταλάβει ρε φίλε. Εμείς Μανώλη με έχουμε Εθνική καταλάβει. Ελλάδα. Εθνική Ελλάδα. Και Μάντσεστερ City. Μάλτας, ορίστε, να. Ορίστε.